All right, thank you for staying with us and welcome to the second part of the program, News Check. It is a show that we always look at issues shaping the news and talk about, things that matter to you and I, as we bring in studio experts and people who know more about these issues, just to help you understand and have a deeper perspective on some of the things that affect us as a society. Today, we want to talk about gender-based violence and specifically intimate partner violence. We have seen on the news unfortunate stories about people who just went through so much in their marriage. Some do not even live today to tell the story. Others live with scars of pain, emotional and physical. And that is what we want to talk about. What is it that you need to know? What are the red flags? What are the options in case you want out? And is there life after you leave your marriage? And in studio with me to help me have that conversation is a panel of two ladies, and I'll start from the lady on my far left. Her name is Virginia Wangari. Virginia is a survivor of gender-based violence, and she's here to tell the story and how she's wearing her scar of courage. Thank you, Virginia. Thank you. And we have Alberta Wambua, the Executive Director of Gender Violence Recovery Center. Thank you. It's always a pleasure to have you, Alberta. Thank you for having me. All right. So I'd like us to start, tuanze tu na kujua mengi kuhusu Virginia. Virginia, utatueleza tu kidogo kuhusu Virginia ni nani, ni mama, tujue tu kuhusu. Wow. Thank you so much. My daughter, you are my daughter. Yeah, thank you. And I'm so humbled to be in KBC Live. I want to appreciate all Virginia Wangari TV family, sababu najua wako in. I want to appreciate my family. I want to appreciate my firstborn Davis, mwenye tuko na yeye. Otherwise, I'm Virginia. Virginia is a woman. And tuseme yeye ni CEO wa Virginia Wangari TV. Mimi ni mama wa watoto 12. Niko na watoto wasichana 7 na vijana ni 5. And Virginia, right now I'm turning 48 years. And nilikuwa nimeoleka because nimetoka kwa familia ya watoto 4. I'm the second born. My mom was a single mother. And kwa hivyo nimelelewa na maishosha. And nimesoma up to form 4. After that mimi nilikuwa nataka kuwa sister, but wakati nilifika form 2 nikageuka, nikaokoka na nikaona sasa nitaoleka. So nikamaliza school on 1994. Then 95 nikaoleka na bishop mmoja mwenye anaitwa Samuel Kamondo kanioa, na nikawa wife yake for 20 good years, na tukazaa na yeye watoto 12. Then after that, after kukaa for 20 years, nilikuwa by that time nilikuwa Mokorino. Kwa hivyo nilizaa watoto wote. Kwa hivyo because singetumia ile dawa ya family planning, hatukuwa tumeruhusiwa. Kwa ile kanisa bado kulikuwa na prophecy, sababu watu wengi sana wanajua about the prophecy, Mungu unena. One time nikakaa after 20 years, kukaja na prophecy that after 20 years alioa the wrong number, the wrong person. And after that, mimi na wale watoto wangu 12 tukawa nje. But before nifike kufika nje, wakati kulikuja prophecy, kwanza nilitawanishwa na watoto wangu. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. So umesema ulioleka for 20 years. Yes. Before your prophecy unasema ikakuja, wewe si ndio yule alikuwa anafaa kuoa? Yeah. Before your prophecy, ndoa yenu ilikuwa vipi? Within the 20 years? Within your 20 years. Kulikuwa tu sawa ama kulikuwa na issues? Kulikuwa sawa. Sababu hata kama kulikuwa na ile dogo, hakukuwa ile gumu nimeona. Before ile prophecy kuje, at least kulikuwa na tushangamoto tule unakaaga, unaona itaisha. But wakati prophecy ilikuja, ndio mambo yangu iliharibika sana. Wakati nilikuwa na mimba ya mtoto wangu wa 11, nilipitia mambo mazito. Sababu that is when prophecy ilikuja na watoto wote wangu wakaitwa. They were told that mimi sasa sio mama wao tena, na kusiwe hata mmoja nitadiscipline.
na by that time ndio waliita my best friend, the woman mwenye nilikatisha keki kwa harusi yake. Alikuwa bwana yake alikuwa mdogo wa my husband kwa kanisa. Akawaita wawili na akasema Mungu amesema how ndio watakuwa wana take care of my children. Kwa hivyo mimi nikaambiwa sina hiyo jukumu na sina kuangalia. Na wakatoa prophecy mingi sana that hata last week ningekuwa nimekufa, nilikuwa nimeonekana kama nimeanguka kwa stairs. Tulikuwa tumejenga nyumba mzuri na watu walikuwa wanauliza nimeuliwa nini na sikuwa nimegojeka. Kulikuwa na prophecy mingi. So one day ndio nikaitwa hapo, watoto wangu wote wako hapo, ndio waambiwe that sasa nitafugiwa na nikafugiwa. Haya yote haujakosea mume wako, haja kukosea, ni prophecy. Kuna prophecy ndio zinakuja. Nimesema wewe sio mke wako, wewe alifaa kuoa. Sio mimi alifaa kuoa. Mambo ikaanza kwenda mrama. Mambo ikaanza hapo. Na hapo ndio walinifungia kwa study room. Kuna room ilikuwa hapo inaitwa study room. Hapo ndio nilifungiwa kwa hiyo study room. Hapa ndio wakati nilienda kupewa hii prophecy ya kuwa hakuna mtoto hata mmoja nitadiscipline. Nilikuwa na mimba ya miezi 8. By that time sababu niliitwa mahali nilikuwa ndio nikuja nipewe hiyo prophecy. Na sababu walizoea kunitusi, nikasema hiyo siku sitamwaga machozi mbele yao. Kwa hivyo wakati nilikuja hapo nikakuta everybody is there, nikapewa the prophecy and nika pretend like sijasikia, nikafaa kama nimesmile kidogo, nikatoka. Kufika kitchen, mzee alinifuata. Akakuja akanislap, nikaanguka. That when mtoto alikuwa kwa mimba huyo 11th born. Was that the first time? Alikuwa violent ama alikuwa amekupiga before? Alikuwa ameanza vita. Sasa vita ilikuwaga pale. Hii ndio ilikuwa kali. Sababu hii ndio niligogwa, mtoto akiwa kwa mimba, akiwa kwa tumbo, akapiduka akakaa chini kwa tumbo. By that time nakumbuka my best friend huyo sasa mwenye alirudi alikuwa pale. Na kageuka, yeye alismile. Mimi nikajikokota nikaenda kwa husband sasa ya huyo mama. Nikamuuliza kwa nini amenishapa na sijafanya kitu. Kaniambia wewe toka. Unaona Mungu anaongea tu mambo mabaya kukuhusu. Kwa hivyo mimi nilifika hata wakati wa kujifungua, yule mtoto alikuwa amekaa chini. Ilikuwa kazi gumu sababu ilikuwa kufuruta, very painful. Lakini sikuumia, mtoto hakuumia. But pale kwa hospitali hakuna mtu aliniangalia. By that time sikujuaga kama wako na uhusiano. Lakini huyo msichana mama bado ndiye nilita, wakanipeleka na mzee wangu hospitali. Kwa hivyo huyu ni mle msichana ulikuwa unaenda kwake kuelezea shida unapitia kwa ndoa? Ndio hiyo. Hata rafiki yako ulikuwa unaenda una open up kwake, unamuelezea changamoto unazopitia kwa ndoa. Huyu ndiye alikuja kugeuka na wewe akaharibu ndoa yako? Hata wakati nilikuwa na sababu mzee kuna wakati alikuwa ananishuna vibaya sana huko. Yeye ndiye nilikuja na mwambia mzee amebadilika. Sijui kwa nini mzee amebadilika hivyo, ananichapa siku hizi, ananiumiza bila kujua yeye ndiye ananikula. Ndio nilikuwa namwambia kama mambo yangu yote. Na the same woman ndio alirudi pale kwa nyumba yangu. Lakini hata wakati nilijifungua hakuna mwenye alikuja kuniangalia until nikarudi nyumbani. Hapo ndio nilikuta watoto wangu washiwa wote na wakabiwa hata nikija na mtoto wasiniangalia. Nilitafuta tukutuku ya kunipeleka nyumbani. Na wakati nilifika pale nikaona kila mtoto, hata wale wakubwa, hakuna mwenye ananiuliza mama umekuja na mtoto nini. Wakanionyesha mahali nimeambiwa nikae. Kwa hivyo mimi nikakaa na kale katoto for 3 good months. Lakini hapo sababu mzee hakuniangalia, nilipigia huyu tu msichana, nikamwambia huyu mzee hajaniangalia, na umwa na tumbo, niko na shida napitia na haka katoto, lakini hajaninunulia hata supu ama nini. Kwa hivyo hii wakati yote ulikuwa unapitia, apart from huyu rafiki yako ulikuwa unamuelezea changamoto unazopitia, kuna mtu yeyote uliripoti kwake ama kwenda kwa polisi kuandikisha statement, wazazi kuwapigia simu kuambia kenye unapitia kwa ndoa? No. Kwa nini? Sababu unaona sasa hapa tuko hapa na bishop. Huyu rafiki yangu ndiye anakuja hapa. Na sasa hii changamoto unaona ile ya kunyamazia changamoto zenye unapitia kwa nyumba, sababu this is a bishop na utaki kumtoa nje. Utaki kutoa mambo yako nje yenye inatufinya kama wamama, sababu huyu ni kiongozi wa kanisa. Kwa hivyo mwenye nigeshia na yeye ni yule tuko na yeye kwa kanisa. Nitakuja kwako utuelezee mengi kuhusu yaliyotokea baada ya hapo. Lakini
Lakini tukiangalia tu Alberta, if you look at this situation, unapata kwamba mwanamke pengine kuna mambo mengi hufanyika, kama nasema walikuwa wanaishi tu vizuri, kulikuwa na changamoto hizi ndogo ndogo zile alifikiria zitakuja isha. I want you to talk about that. These things, these red flags we see as women, and we say, these ones are normal issues in marriage. Do we have anything normal when it comes to somebody treating you in a way that you do not deserve? Is it normal? No, it's not normal. I mean, if someone, we're human beings, you know, and someone should treat you right. If anything, they should treat you way better than what we call normal, because it's someone that you're in love with, you know, this is a partner. So a lot of times is that would assume, and society would also place it as normal, as you say, normal. So things happen and we do not address the issues, and then they keep escalating. There's also the aspect of, and she's also mentioned a lot of it, you know, issues of we're in church, our marriage to the bishop, what will people say? So you also do not have an avenue to be able to speak out and share and get that support. So you're there being mistreated. Again, something also that happens is then you also cut off from ties. That's what classically would happen. So you also cut off from friends, from family, so that then you're not able to share and they're not able to enlighten you. At times also, listening to Virginia, and you're a very strong woman, is we get married when they're pretty young, or rather the expectations are not, you know, we've not said each other's expectations, because we're different human beings. And then there's the individual. So there's the individual aspect, and then there's you in that marriage. So that guidance in terms of, first, are we mature enough, you know, to have this marriage? Then again, that guidance in terms of the preparation before, and this is what I see normally a lot of times now, the pre-counseling that happens. Is it really happening, or is it just a tick, you know, box? Another thing, and Virginia also mentioned indirectly, is that when people are married, there are different needs for each partner at different stages. The needs when I was getting married and 5 years later, and you know, later, and everything else for individual of us also changes. So that support into that marriage has to be a continuous process, because these are individuals who with different expectations, with different stages of lives and what's happening around them. Yeah, so there's nothing as normal. I have a sister who I keep telling her the red flags are usually there in the marriage, and when we talk, and she'll joke and say, no, they were pink, you know, or rather they're pink. And the bottom line, and we'd laugh at it, but the point is, you are so blinded that you keep hoping and wishing that this person would change. Yes. What is the best you know, space to share what you're going through? Because Virginia anasema there is that friend she used to open up to, and from what I understand, the couple would even visit the family at some point. I mean, what would you advise people out there in terms of where to go, who to see, who to talk to when you're going through something in your marriage? Because there's even fear of ni bishop, sasa utaenda kuongelesha nani? You see, so what do you do when you're caught up in such a situation? Yeah, tough. So one, it even starts with just being aware, you know, aware that this is not normal. And at times, we just have to speak out. Interestingly, I can't give you a definite way of this is where you need to share. She went to her best friend. She went to this couple that was in church. That's where, of course, most of us would go. So there are different options. It's where then you feel safe to have that discussion. Is it your parents? Is it the church? Nowadays, there are hotline numbers that you'd call and get professional advice, and the hotline numbers at no cost. There are professionals, you know, organizations like GVRC and many other organizations that you can even just walk in and have that conversation. So when you say that's a friend, then I realize a lot of us and how we are desocialized or conditioned is that when we are hurt, when things are really on the rocks, you know, you're beaten up, as you said, you're killed and all that. Just recently, less than 3 days ago, I think we got an athlete who's just been killed. Hardly 6 months after Tirop's death. So we should not wait for that. We should not wait for, because the idea is not to end the marriages. The idea is vitu normal, vitu vidogo. Can we start conversations from then? Can we share and see what is it that we need to do? Ignore. So there are hotlines, there's the church, there's friends, there's family. It's whoever you feel trusted.
But a lot of times I'll say also for women is also making sure that it's not only when I'm hurting that I get out for help or to get a breather. It's also how do we create these safe spaces so that then also as women we're able to vent. Our mental wellness is not necessarily when you're being abused, but that's one area that's, and both men and women actually, getting those spaces that you can actually take a breather from all these roles that we have. You're a mother, you know, be a bishop, we are working, we are what. So this community service, we are all the triple roles that we have for women. We have to periodically just give women and men that space to be able to breathe and just get re-energized. And it has to be consistent. Yes, exactly. Virginia, unajua ulikuwa unapitia mengi kwa ndoa. Yeah. Na hata ukaambiwa wewe si ule mke ambaye alikuwa anafaa kuwa na yeye. Yes. Na hata ukaanza kupigwa, ukaanza kuambiwa mambo ambayo ulikuwa unaona inakuumiza kiroho. Kwa nini haungetoka? Ungeamua tu seme sawa, kama mimi si mke wako basi wacha mimi niende zangu. Wakati vita ilianza na ukaona kwamba uko katika ile hali ya hatari, watu uliza mbona usitoke? Wewe kwa nini Okay, that is a very good kuuliza swali. One thing, wakati mambo ilianza kukua magumu, one thing walinifungia. Na maybe mtu atauliza, mtu mkubwa ulifungiwa namna gani? Ulifungiwa namna gani? Let me tell you, kuna kuwaga na brainwash. I came to understand that some things zenye zinakufanyikia kwa maisha hata sigine wewe uelewi, because right today even mi naweza uliza mtu hiyo swali, but walinifungia. Na mahali walinifungia, what they were doing, hata sikuwa nikiona kama naumizwa, because I was there. Unaona kama unangojea mambo ikuwe mazuri, sababu hata wakati niliumizwa pale, umeumizwa pale, unaangalia tunakufa tukiangalia watoto, sababu like Virginia kuna watoto 12. Then mimi nikiwa ile nyumba nilifungiwa pale, ilifika mahali wakaninyang'anya kale katoto. Na wanakuja vizuri sababu wanasema ni prophecy. Mungu amesema usinyonyeshe huyo mtoto tena. Sababu kuna vitu unajipaka, unataka kuwa ule mtoto. Kwa hivyo unawekwa kama prison kwa nyumba yako. Unafugiwa huko, kuna ni nyumba imejengwa, kuna show, kuna nini, but this kid wame brainwashiwa that hata wakikuletea food wanakurushia sababu wameambiwa kishwa yako imeharibika. So watoto wako hawakuwa pia na wao wanakuona kama mama yao? Walikuwa wamekuogopa ama walikuwa wananiogopa? Walikuwa wananiogopa, walikuwa wameambiwa hivyo, na wanaambiwa visu kila kitu waeke bali na mimi. So hakuna mtu, na wao wenyewe wanaangaliana wao wenyewe, nani anakaribia, nani ananikaribia. Kwa hivyo kuna mahali walikuwa wanafuga until wakati mother-in-law alikuja. Lakini kwa ile room nilikuwa nimefugiwa, ilikuwaga na changamoto za kila aina, sababu by that time nikiwa na mtoto wa miezi 6, nilikuwa na mimba ya miezi 2. Sababu mzee alikuwa ananipata pale. Uko na mtoto wa miezi 6 na uko na mimba ya miezi 2, the 12th the born now. Na mzee alikuwa anaingia kwa ile nyumba. Akiingia kwa ile nyumba na kuja huko ni vita, ni kunilepu, ni kunisodomize kwa hiyo nyumba. That is when nilipata mimba, na singejua niko na mimba. Huyu mama tunamuita Tabitha, huyu best friend, sababu pengine kuna vile walikuwa wanaongea ile sikujua. I came to realize after kutoka. Ndiye alikuja siku moja, akakuja na hii ya kutest pregnancy. Akaja pale kwa baby, mzee alikuwa anamwambia maybe hatulalagi na yeye nini, lakini akashuku, akakuja kaniitisha makojo. That's why nakwambia sometimes sio wewe unafanyanga mambo, sababu you can't imagine mtu anatoka kwenye anatoka na kuja anakuitisha makojo na unampatia. Wacha nikuulize Virginia, kwa kawaida huwa kama uko kwa familia, uko na nyumba, wale watu wanabisha, wanakuja kukutembelea, wazazi watakupigia simu kukujulia hali. Kuna kama ulikuwa kanisani, kuna wale waja kuona kanisani for a while, watauliza uko wapi. Haukuwa na watu kama hawa wakati ulikuwa umefungiwa? Ilifika mahali nikanyang'anywa simu, sina Biblia, siwezi omba. The only person mwenye alikuwa ananitembelea pale ni huyo. Sasa akikuja kuangalia watoto anaingia pale, na huyo ndio nimekwambia alikuja akatesti. Hapo ndio nilijulia niko na mimba, na nikajulia hiyo mimba nimeipata nikiwa wapi. Kwa hivyo by that time hata ni Mungu alileta mother-in-law, wali-invite mother-in-law wakati wamenifungia for 3 months. Wakati mother-in-law alikuja pale,
sababu maybe tungeashana na hawajawahi sikia tukipelekana pale tunaongea nini, mother-in-law wangeuliza maswali. Lakini I thank God for mother-in-law, sababu yeye ndiye alikuwa kama malaika mwenye alifanya hata nijulikana hata wakati nilitolewa kwa ile nyumba. Na mother-in-law akaspread the gospel that sijui kali niko wapi na niko hatarini, sababu alikuja akaelewa ile changamoto yote nilipata. So hii muda wote hakuwa amejua kile kwa ndoa yako? Hakuna hata mtu. Hakuwa ameambiwa na hata mtoto wake? Hakuna hata mtu, hata jirani. Hata kuna kijana mmoja wangu anaitwa Jimmy. Huyo Jimmy ndiye alikuja akaniambia, "Mam, unajua kuna mambo baba anasema. Na anasema hapa kukikuja na Fred yako asifunguliwe na abiwe hauyuko." Kwa hivyo hata majirani ukiangalia kwa ile video iko pale, utasikia jirani akisema hata hatukudhani Virginia yako hapa. Okay. Nitakuja unieleze tu ni nini hiyo sasa ilifanyika ukatoka, maana saa hizi tukiongea hauko kwa hiyo ndoa na umesonga mbele na maisha yako. Nataka kujua hii ilifanyika vipi ukaamua basi leo sasa ni hivyo nimetoka. Lakini Alberta, you hear her and there's the element of being brainwashed. Yes. There's the element of fear and that isolation. Nobody used to come to that house. I want you to talk to us about, what usually goes on, and even in the mind of the perpetrator, for them to get to that point that they can actually have an advantage over whoever, is the victim of violence in this particular scenario. Because many people who are outside the situation would ask, why would somebody allow themselves to go through something as ordeal as that? Mbona mtu aruhusu kitu kama hiyo mfanyikie? Okay, there would be a number of reasons, and just to add, not just because she was, would I say, confined to a certain room. There are many others who would even leave, go to work, come back, and still be going through violence. Why? That's what people need to know. So the why are different reasons. One, you love this person and you hope that they'll change. Virginia mentioned, kwa naona ni kama atabadilika, kwa naona tu ni kwa muda. So you're hoping and wishing that this person will change. Again, you have the perpetrator making it look like it's your fault. So there's that blame. So you start thinking, nilichapa kwa sababu food was not ready on time. There's that, nilichapa kwa sababu he came home drunk. He was just drunk. He said sorry. There's the whole cycle of violence. So times you've been violated, then after that you're given gifts, then someone says, no, sorry, you provoked me and things like that. I won't do it again. It was the alcohol. I drank too much. So there are all those excuses. Against societal expectations and family expectations, just last, I think on Friday or Saturday, we had a client who I was called and I followed up, and this lady had taken poison for the third time. And now she had even come to the hospital, resuscitated and everything, trying to get herself space. She actually just left and went back to the same house. And you're thinking, okay, let's try help you to a shelter, to your family, but doesn't want to go back. You wonder, for her it was ntarudiaje kwa familia yangu. What will people say? Bibia Bishop. Itakuwaje. So there are a lot of these things where we look at status, I look like I'm the one who failed, I won't say which religions, but sometimes religions also play a part, where you're told a woman is to, and the different misinterpretation of religion, and that it's used again to abuse women or to abuse people. A woman does not shout about her problems and her marital problems, at the rooftop and things like that. So you stay quiet. Sometimes it's economical. You cannot afford. You're thinking, okay, with my children, how do I live? Where do I start? Nitaanzaje? I don't have enough. So sometimes even when the woman has enough or the man has enough, you are so used to, you think your happiness is dependent on this other person. So you sit there and you're thinking, how will I start? So you're really made to feel very useless, you're not worth it, and you can't live without me, and you're also scared of, so those are some of the issues that come into play. Yeah. Okay, Virginia, wakati ulikuwa unapitia na ukasema ulikuwa na ile matumaini kwamba mambo yatabadilika, atabadilika, pengine ulifikiria ni changamoto tu za muda tu na mambo yatakuwa sawa. Leo hauko kwa hiyo ndoa. Ndio. Nini ilifanyika ukaamua you had enough and you just left? Okay. Hata sikuamua. Mimi hata sikuamua kuenda. What happened wakati mother-in-law alikuja pale?
Mother-in-law ndio naye mzee akawa akona mpango, amepaga kunipeleka kwa mom, my biological mother. Na my biological mother bado alikuwa brainwashed that I'm a witch. Hata nikipelekwa pale aliambiwa that I isolate also. Kwa hivyo very early in the morning, sababu mother-in-law alilala, niliambiwa tomorrow I want to release you now. Sasa uende, sababu alikuwa amesema bado kuna watu naendaga na wao, kuna wazee natembea na wao. Nimekuwa devil worshiper, nimekuwa, akasema sasa Mungu amesema uende for 3 good month kwa mama yako, then tugoje Mungu aongee. Kwa hivyo very early in the morning mimi nilikibia, nikakuta mother-in-law mahali alikuwa amelala, na ndiye nilimjulisha niko na mimba. Na kanishauri akaniambia ukitoka usitoe hiyo mimba, sababu huyo mtoto atakusaidia sana. Hata nimeshindwa ulikuwa unafanya nini hapa, na nimeona ile jamaa watu walikuwa wamekubagia. Akaniambia eda mkae na mama yako, mulilianie na mama yako. Kwa hivyo hapo nje tulikuwa na gari, sikubebwa na gari, boda boda mpaka kwa mama yangu by 5. Tukakuta mama yangu ni kama mtu mwenye alikuwa anajua ninakuja, sababu alikuwa ameamuka na hana mtoto. So kufika pale kwa mama nikaashwa huko, na mama akaambiwa nifugie. Kwa hivyo hata pale nifugiwa. Pale nilitolewa na chief. Na pale kwa mama yangu alinipatia instruction. Akaniambia hiyo kwa hiyo nyumba, hiyo kiti nilikuwa nimekalia, aliniambia nisiwahi kalia kiti kingine ni hapo. Nisiwahi muoshea nyumba, kumfulia. Wait, this is your biological mother? I'm talking to my biological mother. Na anakuambiwa masharti anakupatia kwenu, na umekimbia huko, ulikuwa unataka usaidiwe. Yes, nimepelekwa na mzee. Amenipeleka huko na boda boda, amenirudisha. Na mama yako mbona anakutreat hivi? Mama yangu sasa yeye ni Mkorino na wako pamoja. Sasa mama yangu aliambiwa hata yeye aniweke pale. Kwa hivyo my mom lost in peace. Sorry. Pole. You see, it is something that actually concerns so many people, especially when you are in that situation, Alberta, and the people you think you can go to, you get that kind of it's like a wall. You know, you don't get to be accepted, especially when you're a woman and you've just run out of your marriage. You know, the stigma and the discrimination that comes. Just talk to us about the state of society in how they treat, you know, victims of GBV and intimate partner violence. Are we sensitive to what role we need to play as families, as society in helping? Thank you, Safrin. So one, unfortunately, when we're talking about, and not just IPVG, even gender-based violence, a big percentage of the perpetrators are people known to us and close to us. This also ties up with the initial question that you asked about why do women, you know, specific to women, why do women not walk out of their relationships? For the same reason, you know, that you're looking at the people around you, close to you, and you feel and you know that they might not support you as much. Second, are we, before even society, even as family, how many times do we see the signs, you know, in family meetings, and we know so-and-so is being beaten, so-and-so is being abused, so-and-so, I think there's, you know, they're not happy. But we are not strong enough to call it out and ask, are you okay? So a lot of times we also have that bystander attitude within our own family. Because you can see, I mean, you can see your daughter has come to visit you, your son has come to visit you, they're not as happy as they were before. But do we sit, do we listen? Even when you're talking about family, even friends, and all these expectations, you'll meet for coffee, you'll meet for chama, you'll meet for all those things. Sometimes it's more about what do I have, what do you not have? But do we take time to really, when you ask somebody, how are you, really mean it and give them time to get an honest answer, you know, to exactly, are you okay? How are you doing? How's your family? Yeah, not just as a formality of a greeting. And if there's a problem, we're able to call it out, whether it's my auntie, whether it's my uncle, whether it's my father, whoever that's making that abuse. Speak to a society that... So now, society, Speak to a society that is... you know, it's not a good brand or a good title when you leave your marriage and you go back home. Many parents are not they still have reservations in how they're going to accept their children who've come back from their marriages. I want you to talk to that society that is yet to accept that actually
at the end of the day, sometimes somebody can actually make that decision and it could just save their life. I totally agree, because then you don't want to be branded as the family that, oh, watoto wako they are not getting married, or your kids are the ones who are failing in marriages and things like that. So that's societal pressure, not to, one, speak out about it, two, it's like we've put this, there's a status and privilege, you know, to stay in that marriage. But as you say, we need to be more supportive, because do you want your kids to come back home when they're dead, you know, or do you want kids who, and one thing that we don't realize is that the family violence or the intimate partner violence, if there are children involved, it then goes back. It becomes a generational issue, because these kids are being brought up in an abusive, you know, family. So what perception is that they also have about relationships and things like that? So society has failed, and including that, even in terms of response mechanisms, you know, does, for example, the society, the community, apart from that, and that's the stigma, and that's the reason why people are staying in abusive relationships. But again, that same society, is it responsive enough? So for example, we hardly have shelters. The most of the shelters, a big percentage we have, for example, the halfway homes are privately owned, you know. When we go, for example, to, do we have economic stimuluses, for example? When you leave your marriage, you need that economic maybe support. The husband was the breadwinner. Exactly. Maybe they're the ones who used to support the family. Exactly. How do you move on? Yeah, so I'll how do come you back to you, move on from Alberta, that? Virginia Pole, and you're such a strong woman. Yes. Yeah, just to come and share your story and be as plain as possible, because these are the real things that people go through. I want you to tell me a bit about your journey after you left your marriage. Even today, you're still struggling to get all your children back. Yeah. And that journey to seek justice, because what was done to you was not right. There is something you went through, ulipitia mengi ukijaribu kutafuta haki na ukijaribu kutafuta watoto wako wakuje waishi na wewe. Nieleze kidogo kuhusu hiyo. Thank you so much. Journey haikuwa possible, haikuwa rahisi wakati nilikuwa nikitafuta watoto. Because wakati nilitoka pale mahali nilikuwa napata mtu wa provide everything, na nimesema nilioleka immediately kutoka shule. Kwa hivyo sikuwa nimejua mambo mingi sana. Kwa hivyo wakati nimetoka nje, na hata mama yangu ameniashiria, so nilifika pale Zimmerman, na kufika kule nilianza kuuza uji, kusuguka na uji. By that time nilikuwa na mimba. Ndio nilikuwa na kaa mahali kwa ghetto. It was not easy, sababu sikuwa nimezoea hiyo maisha, na especially ukiwa na mimba inakuwaga choose. Kwa hivyo kama ni toilet nini, so many time nilikuwa nalia sana, especially nikilia sababu ya vile niko pale na shida. Nilikuwa nalilia watoto wangu. Nilienda mahali kwingi sana kutafuta wale watoto, sio polisi, nikaenda mpaka kwa CID, naingia kila mahali, kwa children's home, kwa children's officer, na sipati usaidizi. Then nikiwa pale watu wanajuaga, nikaambiwa na walimu kuja uangalia watoto wangu, mtoto tudogo. Mtoto alikuwa pre-unit, mwingine alikuwa nursery. Walikuwa wamekaa kama wameumaumwa na nilukata huku hawako sawa. Wako sawa. Nikaenda pale polisi na nikaripoti, na watoto lakini watoto kuniona wanatoroka. Lakini pale mzee akaitishwa wale watoto na akuja na wale watoto. Lakini kufika pale, hata deputy OCS wakati aliona watoto aliamua mzee ndani mara moja. Lakini after some minute nakuja naambiwa, mama, tumeona huyu mzee aende tu na watoto, tutaitana, tutaongea. I cried. Reason, na kasema, walikupatia reason? Wameniambia wataniita. Wataniita. So by that time mimi nilia, nikasema watoto wangu washa waende na serikali, waende hata kama ni children's home, lakini wasirudishwe huko kama mimi sitapewa. Watoto walipelekwa children's home. Watoto after 2 days nikaita huyu kijana yangu, tuko na yeye, tukatafuta fare, tukaenda kuangalia ile children's home. Kufika huko tukaambiwa turudi Thika, tukuje tuambiwe watoto wako wapi. Kufika pale kwa children officer ananiambia nikuje na barua ya koti na ya wakili
ndio nikamwambia mimi nataka tu kujua watoto wako wapi, si kuambia watoto wako wapi. So nimeenda hata kwa vile unasikiaga wamama wanaenda, mimi ni mmoja najua, nimeingia hizo ofisi, lakini sikusaidika hata siku moja na sikujua watoto wako wapi. Sasa hiyo watoto washatolewa children's home, tena wamepelekwa kwa huyo bibi kule Nyandarua kwa kina Tabitha. Sasa hii back and forth, ulijua kwa nini ulikuwa unazungushwa? Ulikuja ukajua ni kwa nini? Wanaenda kule, anasema kichwa yangu ni baya na sitaweza kuangalia hawa watoto. Kwa hivyo hiyo kusugushwa yote nilisugushwa hivyo, sikupewa watoto until huyo mama mwenye aliingia kule firstborn yake akafa. Wakati amekufa akatokea kwa Facebook kuomba usaidizi sababu ya bill. Hapo ndio mtu mmoja alimuona na akamjua, akasema this is the woman mwenye alifanya yule mama tulimuona kwa TV akililia watoto 12. So from there I thank God for Kagoni Edlin, wakanitafuta kwenye niko. So wakaja Kagoni ndiye alitangulia kukuja, akanitafuta na miguu mpaka akanipata. Sasa wacha nikupeleke haraka kidogo kwa sababu ya muda. Sasa hizi vile tunazungumza leo, ulipata watoto wako wote, status iko vipi, maisha yako iko vipi? Maana hata nikikuangalia leo haukai vile ulikuwa unakaa. Kwa wale ambao wameinteract na hiyo clip yako siku ulikuwa umeenda kupigania watoto wako, you are totally different, you look different. Ni nini imefanyika na maisha yako, status yako iko vipi sasa? Uko na watoto wako, ulipata justice ama sasa mimi nafurahia sababu finally niko na watoto 11 ni kwa mikono yangu. And I'm so happy for the social media. Nimeona the power of social media. Ndio tumeenda hivyo mpaka kotini. Thank you so much wakili Kiroko Degwa, sababu aliona hiyo story yangu na akasema atasimama na huyu mama without kunilipisha anything up to today. Kwa hivyo niko na watoto wangu 11 na mtoto mmoja wangu Dhoita. Yule kijana nimename after my brother. Dhoita nilianza kutafuta haki yake akiwa 13 years. Sasa yako 20 years. Hata kuingia nikiingia kwa serikali naambiwa nao kijana ako na right ya kuamua. Kwa hivyo niko bado na ile ushugu ya mtoto wangu. Hata kama huyo mtoto sio nini, akuje tu aniite mama, akuje tu anione, tuongee tu na yeye. Yes. Kwa sababu ya muda tuko karibu kumalizia, kuna wengi ambao Alberta wanauliza, nikishatoka kuna hiyo jani tena ya kutafuta haki na just seeking justice and getting your life back on track. What usually happens? What are some of the challenges that victims who even knock your door cite as the biggest hurdles they have to go through in that journey of seeking justice and moving on? Yes, so the biggest hurdle is the healing, whether physical and bigger psychological. So that's support that one would need, and again sometimes it comes at a cost. So being able to have access to proper comprehensive care, that's medical and psychological. Again, in terms of how do I pick up from here, how do I get strong enough, and everyone is strong to be able to start off again, whether it's economical, put kids in school or myself to work and things like that. That economic bit of it. Sometimes survivors just need a safe space, just to sit, breathe, upange maisha, a shelters. So now we have these shelter networks that has just recently started, where then we're having all these safe spaces that one can go. And interestingly and good enough is that they also have economic empowerment, or rather economic empowerment programs, and they also have programs for their children to go to school and things like that. Again, there's a lot of education to the society to be able to embrace, so because then you need to also reintegrate back to the community and get that support. So those are some of the things. There are different players in this. Another challenge is the access to justice. You've had, it takes a really long time, I think, but now we have GBV special courts that have come into place, so that to be able to fast track the cases, but they understand it better, so it's confidential, they understand the needs of the survivors, and they're able then to have
friendly court sessions for the survivors and things like that. So there's some of the things that have come into place. We also have legislation around to be able to support. I wanted to put up something basic, as basic as you can, for somebody who could be watching and they're feeling like, I need to know what steps do I take as soon as I leave. What is it? Which door do I knock? Which numbers can I call? Where are these shelters? You know, so that they know that there are options, that there is hope, and there's something that can be done. Do we have those? Yes, let me just give one so I don't give an option of many numbers. 1195. This is a national GPV hotline. When you call this line, they'll be able to assess and know what the needs are and make the correct referrals, whether it's rescue, whether it's whatever it is. So some of them would be counseling that they need, some of them would be a shelter that they need. So the needs for survivors are very different. So 1195 is an easier number to call. Then we have a number of other hotlines like at GVRC or any hospital, any police station. So even if it's this one service point, they'll be able to listen to you and know what is this help that we need to give, you know, or what is this other referral place, or is it, sometimes it's just a call that you make and where you are, you cannot even move yourself to that police station or to a hospital. We'll be able to do the rescues. What is being done to ensure that this information trickles down to the grassroots? Because I want to believe at that time Virginia hakujua ati kuna namba anaweza piga, kuna mbali anaweza enda. I mean, what is being done to make sure that that woman in some small corner of this country knows this and is able to be empowered enough? Yes. So there's a lot of awareness and sensitization programs that are happening across uko mashinani kabisa, even in vernacular language. There are school programs, so there are different target programs. All these service providers have that information. Just 2 years ago, the National Police Service, for example, did short clips, and you know, and they have now this unit under gender-based violence to be able to share that information. The local leaders, like the chiefs, I think she mentioned that once a chief also came and helped, are able to get that information, and in those local structures like chief barazas, community barazas, they're able to share that information. Still not good enough, because then we still have the stigma, we still have the discrimination, so we also need to work towards that. We need to promote these social norms and the good ones, you know, and really put a stop to the negative, you know, social norms, so that then some of these practices are able to be stopped immediately. Karibu tumalizie, lakini Virginia, as we wind up, right now your biggest problem ni ya kupata huyo mtoto wa mwisho. Lakini umesonga hadi umesamehea, hadi unakaa hivi leo. I mean, tell us a bit about siri ilikuwa nini na imekusaidia vipi to let go of that dark past na pick up the pieces. You're a graduate today. I mean, I know it has not been easy for you. Just for you to instill hope kwa yule mwanamke ambaye anakutazama asubuhi, anasema, I mean, there is life. You can actually begin again. How did you begin again? Okay. First of all, nilifika mahali nikajipenda sasa na nikasema let it go. Nikajiangalia nikasema, by the way, this is the Virginia. And Virginia, you can make it. So at Virginia, finally, you got your 11 a kid. Kwa hivyo, from there, mimi nikasimama na nikasema, washa nisimame kama mama sasa. Na nisimame nikitazama Mungu, sababu nimeishi kutazama this God. Hata wakati tumefika pale kotini akaambiwa pea watoto chakula nini, hakuwapea na hata hawasomeshi. But I thank God for the social media. Ningetaka kuongea na mwanamke mwenye ako hapo, kuongea. Tukimalizia ni jambo gani ungetaka kuambia mwanamke ambaye anakutazama na amepitia yale ambayo umepitia? Mimi ningemwambia kuongea, sababu so many people wanaambiwa usitokee kwa social media, utajianika, utajulikana, kutaenda. But mimi nimesaidika through social media, sababu through kuongea nimepata marafiki wengi sana that they call me, wanani encourage. Some of them, Virginia Wangari TV, wherever you are, huwa wanakuja na unga kwa wale watoto, wananirebesha the way I am, wamenifuata hata saidi, they are giving me the support ya kukua niko hapa. This social media, they are building, wanajegea wale watoto 12, sababu wakati waliona tumewekwa nje, justice ikakosa vile
tunasema tunakosa justice, that nikafukuzwa na wale watoto, sina mahali pa kukaa. So mahali tunakaa kwa ile nyumba ya 2 bedroom tunafinyana sana. So this social media wengi walitembea pale na wakaamua let's build for this family. Na wananichekea by now. Hata nyinyi na wanifite everyone who is watching, mwenye anaona hata yeye aigirie pale kwa mjengo, because hatujamaliza bado, tunaendelea na kujenga. Kwa hivyo those women, washa mtu asemame na ujipende, na tena tusiende kwa mipango ya kado, because there are so many people mwenye anakuangalia na kuambia naweza kukuweka vizuri, sababu amekuona wakati umeoga, amekuona wakati umesimama. So you should also take care, sababu watu ni wengi. Kwa hivyo wamama waamuke na wamama waoge vizuri, na tukae na celebrate wakidu. Unajua so many women wakati mwingi sana umewekwa nje na wale watoto, unachapa na unachukia wale watoto, sababu ni kama vidoda tuliashwa nayo maska. Unaangalia mtoto unaona macho ya baba, unakumbuka mambo mingi sana. But mimi nilisema nipende wale watoto, na kwambia nasimamaga na wale watoto. Sasa hii nikiambiwa ni ededo ita na mbeba na mgongo na mureta mpaka. Virginia, najua wewe ukianza, you are so passionate about your story that we can stay here, but thank you for inspiring us and telling us as plainly as possible what you went through. One thing that nimefurahia ni kwamba you are actually you learned from it, and you're different, and you forgave, and you moved on. Na saizi unaishi maisha tofauti. Asante Virginia. I'm actually even now Alberta, your parting shot as we bring this to a close. Thank you so much. One, we should just end violence, as basic as it is. It's really bad. And the second thing, as Virginia mentions, we should learn to speak out. We shouldn't just sit there, die being violated, but we should also be supportive to survivors of gender-based violence and talk about it and break the taboo. Thank you so much. Thank you, Virginia Wangari, a survivor of GBV, Alberta Wambua, the Executive Director of Gender Violence Recovery Center, for sharing your insights this morning. Thank you so much. We've run out of time, unfortunately. We've really run out of time, Virginia. Sorry for that. Secondary school head teachers are actually meeting in Mombasa any minute from now. President Uhuru Kenyatta is expected at this forum currently being convened in Mombasa for the 3rd day running to take stock on the gains made in basic education across over 10,000 secondary schools in the country. Any minute from now, we will be crossing over to that. But now we want to pave way for the Swahili version of the program. Tamrini and Kurunzi Mashinani, I see Nancy Okware already getting ready to take you through that. But from me and my panel this morning, thank you so much for watching. It's a wrap. Have a good day and God bless. Thank you.